cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama Bu Rin mengucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda Wina yang sudah hadir serta para penguji, ada Pak Rizko dan Bu Ranita serta pembimbing ada Bu Hani dan juga tim Inggris ada Miss Intan. Ya, marilah kita buka agenda sesi ketiga dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja Bu Rin panggil untuk pemateri ada Wina, MC ada Inara. Kepada Wina dan Inara, Bu Rin persilakan untuk maju ke depan. Ya, beri aplausnya untuk Wina dan Inara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Rizko and Miss Ranita as ex-minor, the Honorable Miss Hani as advisor, the Honorable Winner parents and all of my friends. Ladies and gentlemen, thank you for being here with me at this morning. My name is Ainara Misha Ainara and I am your MC at this event. And it's my great pleasure to welcome you to this awesome event. And let's open it by reciting Basmalah. Ladies and gentlemen, it's a good time to come to the first agenda. The first presentation by the best presenter. The first presentation is given by Wina Amarilis Maiza Putri with the title Factor Causing Early Adolescent Decreasing Interest in Traditional Indonesian Dance at Sekolah Alam Indonesia Studio Alam. Please give your full attention to Wina and help me to welcome her to the stage. Ladies and gentlemen, Wina! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Rizko and Miss Ranita as examiner, the Honorable Miss Hani as my advisor, the Honorable my beloved parents and all of my friends. My name is Wina. Today I want to present my research with the title Factor Causing Early Adolescent Decreasing Interest in Traditional Indonesian Dance at Sekolah Alam Indonesia Studio Alam. Background. Globalization has caused many changes in all aspects of life in society, especially for early adolescents. Early adolescents are more familiar with modern dance than traditional dance. Makes people awareness of the important preserving Indonesian culture. Objective: to find out how interest the group of early adolescents at Sekolah Alam Indonesia Studio Alam in traditional Indonesian dance. To know the cause of the decreasing interest of early adolescents at Sekolah Alam Indonesia Studio Alam in traditional Indonesian dance. Benefit of research. For myself, to find out the cause of why early adolescents lost their interest in traditional Indonesian dance. For school, to find out how interest the student of Sekolah Alam Indonesia Studio Alam in traditional Indonesian dance. For publics, provide public's awareness to participate in maintaining and preserving Indonesian culture, especially traditional Indonesian dance. Literature review. Definition of art. The word of art comes from the Sanskerta word kala, which means artistic skill. Art is anything created by human where there is beauty and able to arouse the feeling of themselves and others. Definition of dance. Dance is an art that uses rhythmic body movement performed in a certain place and time for the purpose of expressing feeling, intention, and thought. The element of dance. Wiraga, element that show a variety of movements such as standing, sitting, jumping, which the movements are full of meaning. Wirama, element that affect a dancer movement where the dancer must be able to harmonize their movement with the music. Wirasa, each dancer must have a deep feeling for the dance. Wirupa, this element demands the expression of the dancer as a depending of the character that is performed in
order to reveal the story, message, and the meaning of the dance. Art is beauty with a positive purpose and makes the viewer feel happiness by Alexander Baumgarten. Traditional dance, classical dance. Traditional dance that was born in the palace environment, lived and developed since feudal times and was passed down from generation to generation among the nobility. For example, Bedaya Ketawang dance from West Central Java, Gending Sriwijaya dance from South Sumatra, and Legong dance from Bali. Folk dance is a type of traditional dance born from the culture of local communities. For example, Jaipong dance from West Java and Kecak dance from Bali. Traditional dance, decoration dance, an old dance developed by people who are expert in the field of dance or to create in modern time. The dance still retain the element and philosophical value that want to be conveyed through each movement. For example, Ngori dance from Sumbawa and Merak dance from West Java. Modern dance. Modern dance has difference in all the core elements that exist in traditional dance. Overall, it has undergone development in various aspects and components. Some fundamental features of modern dance. The dance movement are contrary to the tradition of society. Dancer expression are more spontaneous. Dance movement and duration are not constant. Performed with an arrangement of patterns, movement, and music that blend with the atmosphere. Modern dance tends not long last. For example, R&B dance, K-pop dance, and break dance. Early adolescent interest in traditional Indonesian dance. The rapid influx of globalization into society has influenced the lives of early adolescents, which has reduced the love and pride of traditional Indonesian dance. Traditional dance is known as an old-fashioned and outdated art form. The boring movement and music makes it uninteresting to learn. Cause of early adolescents start to forget traditional Indonesian dance. Change of time, high price tag, rapid globalization, westernization, modernization, and current trends. Effort to preserve traditional Indonesian dance, add the information about the world of traditional Indonesian dance, exchange information with the people who understand traditional Indonesian dance, join the Traditional Indonesian Dance Association, participating in traditional Indonesian dance competition, attending traditional Indonesian dance performance. Research method. This research was conducted at Sekolah Alam Indonesia Studi Alam Depok in September to October 2023. Use descriptive methods by distributing questionnaire to 5th and 6th grade students of Sekolah Alam Indonesia Studi Alam Depok. Result and discussion. First question, do you know about traditional Indonesian dance? From 28 respondents who participate, 26 people is 93% they knew about traditional Indonesian dance. Second question, where do you know about traditional Indonesian dance? 35% answered that most of the initial information they got from school, 22% from the internet, and 18% they knew from their parents, and the others knew from relation, dance studio, and television. Third question, do you know about modern dance? From 28 respondents, 27 people is 96% answered that they knew what is modern dance, and only 1%, it's 4%, didn't know what is modern dance. Fourth, where do you know about modern dance? 47% answered that most of the initial information they got from internet,
24% from friends, and 11% they knew from television, and the others they knew from relation, parents, TikTok, and YouTube. Fifth, have you ever been invited to watch a traditional dance performed by your parents? From 28 respondents, only 12 respondents, it's 43%, had been invited by their parents to watch traditional Indonesian dance performed. Remaining 60% respondent never been invited by their parents to watch traditional Indonesian dance performed. Sixth question, do you prefer to watching a traditional dance or modern dance performed? 19 respondents or 68% from 28 prefer to watch modern dance perform, and only 9 respondents or it's 32% from 28 respondents were interested in learning traditional Indonesian dance. Seven, do you prefer to learning traditional dance or modern dance? 8, what make you are not interested learning traditional Indonesian dance? The reason that make respondents less interested in learning traditional Indonesian dance are just wanting to follow the K-pop trends, the influence of gadget, lack of education and motivation from their parents, the influence of foreign culture, and traditional dance is difficult to learn. Conclusion and suggestion. Early adolescents in Sekolah Alam Indonesia Studi Alam are less interested learning traditional Indonesian dance, and they are more interested in learning modern dance such as K-pop dance. The cause of the decreasing interest of early adolescents in Sekolah Alam Indonesia Studi Alam is due to following K-pop trends, the influence by gadget, lack of parents' education and motivation, the influence of foreign culture, prestige, boring, and difficult to learn. Further research is needed to find out the factor that reduce early adolescent interest in traditional Indonesian dance. As a reference, further research is needed how to increase the interest of early adolescent to learn traditional Indonesian dance. Thank you. Good job, Wina. Let's have a big applause to Wina. Any question? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa mau neliti tarian tradisional sama itu tentang modern? Karena aku pengen tahu aja kenapa tuh remaja awal tuh sekarang lebih suka kayak tren-tren sekarang. Sekarang kan udah jarang tuh yang suka traditional dance. Nah aku jadi kepengen neliti itu. Oke, makasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tarian apa aja yang kamu bisa? Aku nggak belajar tarian. Oh, oke. Adik aku yang belajar. Oke, makasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lebih suka tarian tradisional atau tarian modern? Sebenarnya aku suka dua-duanya, tapi aku tuh lebih suka sama tarian modern. Alasannya apa? Alasannya apa? Alasannya karena tarian modern tuh lebih seru dan tarian tradisional sebenarnya seru juga, tapi kayak agak gimana gitu. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wina, di antara semua tarian tradisional di Indonesia, tarian tradisional paling kamu suka apa? Tarian Sama alasannya apa? Aku sih kurang tahu aku suka yang mana karena aku juga jarang nonton tarian tradisional.
Ya, mungkin kalau aku lebih suka tuh tarian Jaipong. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu pernah nonton tarian tradisional yang mana? Aku pernah nonton tradisional karena itu di 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 Pesona Square. Aku pernah nonton juga itu tarian tarian Kipas Makassar. Ya itu aja. Oke, makasih. Sama-sama. Satu lagi, Naima jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wina, kan kamu penelitiannya tentang tarian tradisional. Tarian tradisional yang paling susah gerakannya tuh tarian apa? Tarian dari daerah Jawa kayak biasanya. Kenapa? Aku kurang tahu sih. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Time for examiner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Wina, alhamdulillah ya sudah presentasi. Ketika Pak Rizko dapat judulmu ini, wah, Pak Rizko semangat nih, langka ini penelitian. Kayaknya aku belum pernah menguji tema seperti ini dan buat aku ini luar biasa. Satu poin buat mengapresiasi Pak Rizko. Dari Pak Rizko, mengapa remaja lebih memilih tarian modern ketimbang tradisional? Karena tarian tradisional itu kan kadang juga susah dipelajarin dan juga tuh kayak bosen gitu kan. Jadi mereka tuh lebih milih tarian modern. Baik. Kira-kira Wina, menurut Wina ya, kalau misalnya remaja ini udah nggak ada lagi yang mempelajari tari tradisional, apa yang akan terjadi? Bisa membayangkan nggak? Budaya dari budaya senian kita jadi kayak udah pudar jadinya. Punah ya? Ya udah Iya, punah betul, jadinya. Betul. Itu juga yang kekhawatiran kita semua ya. Bisa-bisa kita krisis identitas gitu. Itu kan produk budaya kita banget ya Indonesia gitu. Nggak kebayang benderanya Indonesia tapi tariannya K-pop gitu kan. Ya semoga enggak ya. Apa saran Wina buat remaja di sini buat biasa? Mungkin jangan terlalu keseringan dengan tren-tren yang sekarang. Juga jangan melupakan kesenian-senian Indonesia. Perlu nggak sih di SAI buka ekskul tari tradisional? Boleh, boleh aja. Baik. Itu aja. Jangan berhenti sampai sini ya. Semoga penelitian ini menginspirasimu untuk mendalami tentang tarian tradisional atau apapun lah yang jadi passionnya Wina ya. Yang jelas Pak Rizko sekali lagi apresiasi untuk penelitianmu ini. Ini adalah bentuk kepedulian Wina terhadap masa depan tari tradisional dan budaya Indonesia. Sukses buat Wina. Itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya selamat Wina sudah menyelesaikan penelitiannya, sudah berhasil presentasi kali ini. Dari Bu Ranita nggak banyak, cuma tadi Bu Ranita cek penelitiannya, penulisannya juga sudah bagus, sudah rapi juga. Tapi tadi ada satu halaman yang kosong, ini mungkin bisa diperbaiki lagi Bun. Bu Ranita paling cuma mau tanya kayak selama Wina penelitian nih, selama bimbingan tuh ada kesulitan nggak sih? Ada kesulitannya dari kuesioner ya. Soalnya di kuesioner itu ada yang isinya double, ada yang keisinya 2 kali. Iya.
Terus kira-kira susah nggak sih nyari orang yang untuk ngisi kuesioner tuh susah nggak sih? Respondennya susah nggak sih untuk dicari? Terkadang susah juga. Karena kurang minatnya ya kali ya. Oke, itu aja dari Bu Ronita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sign for advisor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Wina? Sudah lega? Dikit. Sudah dikit ya. Alhamdulillah hari ini sudah selesai seminar penelitiannya Wina dari awal bimbingan sampai hari ini. Proses lelah-lelahnya Wina alhamdulillah terbayarkan di hari ini gitu ya. Dari bimbingan pun Wina kan emang udah semangat banget ya Bun ya, maksudnya bimbingannya lumayan cukup aktif lah kayak gitu. Kemudian sempat sampai begadang lah, itu kan berarti kan Wina sangat peduli dengan penelitiannya gitu, bertanggung jawab sama penelitiannya seperti itu. Nah, Bu Hani mau ucapin selamat kepada Wina karena sudah berhasil sampai di hari ini dengan hasil yang baik. Semoga dengan penelitiannya Wina kedepannya mungkin kan dari hasilnya tadi ternyata di SAI itu kurang minat ya sama tarian tradisional. Nah mungkin kedepannya semoga bisa anak-anak SAI ini bisa lebih mencintai tarian tradisional gitu. Mungkin diadakan dengan ekskul tari tradisional atau mungkin banyak pagelaran-pagelaran seni seperti itu. Ya, terima kasih juga kepada Ayah Bunda Wina yang sudah sangat support kepada Wina gitu ya. Kalau misalkan nggak ada bantuan Ayah Bundanya kan mungkin juga belum selesai sampai hari ini ya. Sudah bantu Wina lah seperti itu. Dan Bu Hani juga mohon maaf kalau misalkan selama bimbingan sampai hari ini masih banyak kekurangan, kesalahan. Kalau masih ada kekurangan itu Bu Hani mohon maaf. Sekali lagi selamat untuk Wina. Ya, sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Time for Wina parents. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya teh ya, lega ya. Terima kasih pada Pak Rizko dan sekolah yang sudah menerima kami dan keluarga untuk bergabung di komunitas sekolah alam, di mana mungkin di sekolah lain tuh nggak akan ngerasain kayak gini ya. Terus terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru, Ibu Fasil, tim English yang sudah menggantikan kami, peran kami selama di sekolah, dari Wina yang tadinya pendiam mungkin ya dan nggak pedean, sekarang udah berani tampil di depan audiens seperti ini. Terus kepada Bu Hani yang udah bimbing Wina selama penelitian, di WA malam-malam, diganggu waktu istirahatnya, di waktu liburnya diteleponin. Alhamdulillah akhirnya kita bisa jalan bersama ya. Terus terima kasih juga buat teman-teman Wina yang sudah menerima Wina dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ini kali kedua saya mendampingi anak saya untuk penelitian di SD 6. Itu rasa deg-degannya sama, rasa deg-degannya sama, dramanya sama, riwehnya sama gitu ya. Tapi Mama bangga sama Wina akhirnya bisa menaklukkan, mengatasi rasa takut Wina, rasa ketidakpercayaan diri Wina akhirnya ya. Mama bangga sama Wina, dan terima kasih Mama untuk Wina yang udah menerima Mama, cerewetnya Mama, sudah menerima ngomelnya Mama, bawelnya Mama buat Wina terus semangat melakukan penelitian ini. Saya rasa cukup itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, thank you for your full attention to Wina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Inara dan Wina. Masya Allah.
keren ya penelitiannya terkait tari daerah, kira-kira di studi alam seperti apa minatnya. Tapi sebenarnya dari sekolah alam tetap menjaga ya Pak Rizko ya, karena di selebrasi kita kemarin di tema 1 sudah menampilkan terkait kebudayaan Indonesia. Jadi bukan hanya kebudayaan adat ataupun makanannya, tapi tari daerahnya juga ditampilkan. Mungkin hanya saja belum kelihatan nih minat tari daerahnya kira-kira banyak atau tidak seperti itu. Tapi alhamdulillah dari sekolah sudah memfasilitasi seperti itu. Ya alhamdulillah sesi ketiga sudah selesai. Acara seminar penelitian SD 6 Unity juga pada hari ini sudah selesai. Insya Allah kita akan lanjut besok di hari Kamis, hari terakhir seminar penelitian. Bu Reno ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah hadir dan juga para penguji, pembimbing dan juga tim Inggris. Oke, teman-teman karena sudah selesai, marilah bersama-sama kita tutup agenda hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, Bu Reno tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada sesi foto dari orang tua Wina dan juga penguji, pembimbing dan juga Fasil. Oke, untuk kakak-kakak SD 6 silakan setelah ini teman-teman boleh free play. Insya Allah nanti kita ada agenda diskusi jam 1 terkait selebrasi. Dan juga ada diskusi setelah ini untuk tim perkusi yang sebentar lagi akan tampil di tanggal 20 Desember.